Tá, aqui eu já vi tudo, né? Vamos falar com a esposa. Oh, hey, Olá. I just finished those cover mock-ups. They're on your desk. Tell me what you think. No kidding. I didn't think you'd get them done this quickly. On occasion, I can perform all sorts of miracles, my dear. Oh, really? Well, you seemed to think so last night. Tá bom. Olha ele. Que foda. E o café não tá pronto, não? Calma aí, deixa eu ver se o café tá pronto. Caramba, fez eu ligar o café não ficar pronto aí. Desumilde. O que tem aqui? Ih, trancado. Estranho, hein? These look really good. Oh, sure, until Barry gets his hands on them. Which, by the way, will happen over my dead body. The last time was the last time. Oh, and speaking of Barry, he called. Alan! Alan, please check the fuse box. I'm right here. I'm on it, honey. Please hurry. Honey, it's a power outage. I've got the flashlight. Okay. Hi. You okay? I'm sorry. It just really spooked me. Don't worry. We'll just break out the candles. I know it's stupid, but it's just... Especially when I'm not prepared for it, you know? It gets to me. I love you. Tell me a story, writer. Okay. I used to have these nightmares when I was a kid. The dark really spooked me, too. When it got really bad, my mom gave me this old light switch. She called it the clicker. The clicker, huh? Yeah. If I ever got scared of the dark, I could just flip the switch and a magic light would scare the monsters away. Oh, sure. Here it is. Alan. Maybe it'll help you, too. Yeah, nice story, writer boy. You made that up right now, didn't you? No. Seriously. I love you, even if you are a liar. Thanks for this. Eita, eita, olha lá. Safadeza. Right. How do you feel, Mr. Wake? Any nausea, disorientation, anything like that? Mr. Wake, how are you feeling? I'm okay. My head's fine. I had to lie about my headache and memory loss. He'd send me to a hospital for tests. Acho que ele não tá ok, não. Very well. I don't think you have a concussion, but you've obviously been through quite a shock. You should take it easy for a couple of days. Thanks. Well then, Mr. Wake, we're done here. If the pain gets any worse or you experience any other symptoms, you should come see me. I'll let you get on with it then. Sarah, Sheriff Breaker, is waiting for you. She's very good at her job. I'm sure she can locate your wife in no time. Doc Nelson was the image of a small-town doctor. Sheriff Breaker had called him to the station to take a look at the cut in my head. Examinar o quê? Cadê? Ó, o peixe. I'm sorry you had to cut your morning fishing short for this, Doc. Oh, she's a beauty, ain't she? Not the biggest I ever caught, if you can believe that coming from an old fisherman like me, but she's right up there. Now, she's a largemouth bass, which is what you're after if you prefer a lure. Now, if you want either trout or salmon, on the other hand, then it's fly fishing for you. You a fishing man, Mr. Wake? Oh, doesn't really matter, I suppose. But it can be very relaxing out there. You can't get me off the water this time of year. Closest thing to heaven. I'll take your word for it, Doc. Calma. Você é louco? Mulher não espera o homem nem conversar ali, pelo amor de Deus. Ver se tem algum item aqui. Não. Tá, vamos embora, vai. Ler? Ler o quê?
Você viu este homem desaparecido desde o 20/6/2007? Características de identificação, dom de vencer competições. Come in, Mr. Wake. Your phone's on the desk. The battery was dead. It's charged now. Tá bom. Have you started looking for my wife yet? My men are already on it. Now, can you tell me what happened? I'm not sure. I can't remember. We were arguing. I walked out of the cabin. The cabin on Cauldron Lake? How did you end up at Stucky's gas station? I wanted to tell her what had happened last night, but I couldn't. She'd locked me up. Excuse me. I need to take this. Número desconhecido. Hello? Alan, please help me. Alice? Stop talking to the law. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife. Who is this? Go What to the the back fuck? lot. There's a hole in the fence on the left. Look inside the junker. I left a little something there to convince you we're all on the same page here. After you ditch the cops, you're gonna meet me in Elderwood National Park. There's a spot called Lover's Peak. Midnight. Mr. Wake, Don't can do I help you nothing with stupid, anything? pal. We're watching you. I need to get some air. The sheriff said I could go out back. Of course, Mr. Wake. You can get there through the cell corridor. Tá, corredor da cela. Café? Isso aqui, por que tá piscando? Calma aí. Yeah, it's Mulligan here. I'm at Stucky's gas station with Thornton. There's no sign of him. Over. Wait. Yeah, this is Thornton. Look, we've located the brake float. It's here. That's some good news, right? Stucky was supposed to be driving it at the rehearsal today. Over. Oh, give me that. Mulligan here. Looks like someone really thrashed the garage. Over. Okay, roger that, guys. Keep looking for Stucky. James out. Cara, o maluco aqui na cela tá gritando pra caramba, velho. Calma aí, amigo. Hey, you! Can you help me? Can you turn the lights on? Ó, aqui? Thank you, man. Thank you. Hey, you're all right. You're a good guy. Don't let anybody tell you different. Eu diria que ele tá um pouco sóbrio. Pouquinho. The early morning Café. light hurt my eyes and made my head ache. The man on the phone had said, go through the fence on the left. Na esquerda? Tá. Calma aí, deixa eu ver o que tem no rádio. Well, folks, it's been another long night, and it's about time for me to sign off for a while. God knows I need my beauty sleep. Just one more item before I go. It's been a busy night for the sheriff's department. We've had a few broken windows, even a report of shots fired on Main Street. Deputies Mulligan and Thorne had to deal with two intoxicated young men who were celebrating the completion of their Deer Fest float. Now, folks, we get this every year. I know it's exciting, the big day's almost here, but Sobe, filho. let's save it for the party and leave the gunplay for the shooting competition. No point in getting all worked up yet. Focar? Ó, já tem um pedaço de livro ali. Eita porra. Rapazinho forte, não? Você é louco? Obrigado. Alice's driver's license had been placed on the front seat. The caller meant business. Barry? Ow, thank God. Where the hell have you been? I've been trying to reach you for a week, you and Alice. I've been worried sick. I flew out yesterday. I'm here in Bright Falls. Barry, listen to me. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Al, what the hell is going on? I had to get the sheriff to let me go. I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. Alô? Ah, tá. Ô, meu amigo. Não vai pular, não? Aí, caramba. Muita dificuldade. Ver se tem alguma coisa aqui. Não. Também não. A writer is a light that reveals the world of his story from darkness, shapes it from nothingness. The way a sculptor carves a statue from a block of granite. If I stop, the world I'm making dies. Darkness will reclaim it. It's a long, hard journey into the dark,
Alice's life is at stake, but I can't think about that, or I'll lose it. The dread lingers at the edge of perception. I'll push on. Anything is possible here. I'll write the story. I'll save her. Então tá, né? Marvelous, Sarah. I just wanted to settle all the damage the Anderson brothers might have inadvertently caused on their recent and regrettable little outing. They are not accountable. Are you feeling any better, Mr. Wake? I'd like to leave. Am I free to go? Well, we still need to talk about... Am I under arrest? No, Eita. of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. The cabins at Elderwood are pretty nice, though. That sounds perfect. I'm Dr. Emil Hartman. I'd like to invite you to stay at Cauldron Lake Lodge. Did you talk to my wife? I had the pleasure of discussing your situation with her on several occasions. Did you set something up with her? I invited her here. My clinic is a place where... Oh! Hey! Oh, my! Take it easy. Hey, nobody move! Get your hands off of my client! Who are you? I'm Barry Wheeler, his agent. If you have business with Mr. Wake, you talk to me. You yokels won't know what hit you once I sick my lawyers on your asses. No harm done, Sarah. I'm all right. I don't want to press charges. Mr. Wake, my offer still stands. Get me out of here. What the hell was that about, Al? We don't need a replay of that thing with the paparazzi. I thought they were gonna lock you up. Né? I had to talk to someone. I told Barry everything. He thought I was certifiable, but when he heard about the manuscript, I had him. The fact that I'd written something, even if I couldn't remember it, was enough for him. He smelled money. And he believed that Alice had been kidnapped. Anything beyond that was another story. I had a midnight appointment with the kidnapper in a place called Lover's Peak, somewhere in Elderwood National Park. The plan was to rent a cabin. I don't like it, Al. I don't like any of it. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. Mr. Wake! Barry, you found him. Hi, Rose. Oh, wow. I was just thinking about you, too. Great. I was just bringing Rusty some coffee. He's on the balcony, looking after Max. Poor thing. I really need to go. Great to see you again, Mr. Wake. Later! Who's Max? Então, né, amigo? What an airhead. Jeez, Mr. Takes a swing at everybody. This is not her fault. She's a very nice girl and, more importantly, a fan. Tá bom. Que isso? Caramba, mamute. Seriously, Al, what you were saying in the car? Just listen to yourself. What, you shot a guy and his body just disappeared? When was the last time you slept? What, are you high? Have you been drinking? No! Look, Barry, I'm missing a week, and someone's got Alice. Do you understand what it sounds like when you say stuff like that? Don't get me wrong, it's a good story, could be a bestseller. But when you start confusing fiction with reality, you're buying yourself a ticket to the funny farm. Wait here. É verdade, né? O cara não sabe mais o que é real, o que é invenção. E ferrou. Obrigado. Deixa eu ver se tem mais. Não, é isso. Caramba, o rádio tá no chão. O doguinho. Caramba, o dog tá machucado, velho. Easy there, boy. I'm almost done. Hey, Rusty, right? You rent cabins. Oh, Mr. Wake. I'd shake your hand, but mine are kind of full here. Actually, I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk? It's just across from Bucktooth Charlie. Okay, sure. What happened? Seriously, Al, you can't just go and meet a kidnapper. Those situations always end up in disaster. Cadê? You gotta talk to the cops. She's my wife, and it's my call. Can we talk about this later? No. This whole thing... Listen, you hit your head. I mean, geez, Al, come on. You gotta understand how crazy all this sounds. If you're trying to pull a joke on me, freak me out, it's working. Ha ha, let's have a laugh on Barry.
Well, you had me going there real funny, Al. You can quit it now. Tá. Agora tchau. Será que vai continuar a conversa lá? Falar o que aconteceu com o cachorro? Think this is the form you wanted? And here are the keys. Okay, you're all set, Mr. Wake. Glad to have you staying here. Thanks. Can you tell me how to get to Lover's Peak? Oh, sure. It's at the end of the nature trail. Just follow the paths, you'll get to it eventually. It's an easy walk. Nice spot, too. If you have any trouble finding it, just keep your eyes on the radio mast. It's right below that. Oh, and hey, if you take a walk in the woods, watch your steps so you don't end up like Max. I guess I'm a little worried. We got a bunch of campers out there we haven't heard from. It's not like these people are on a schedule, but with the traps, well, you know, I just don't want any trouble. Right, thanks. Eita! O cachorro caiu na armadilha. Que dó, velho. Focar de novo. Pega as chaves e vá pro carro. You're asking me to believe that you shot a dude who went poof into thin air, a guy who was bulletproof until you pointed a flashlight at him. You hear that from people who end up spending time in padded rooms, strapped to their beds, wearing white shirts with too long tangled up sleeves, and eating a healthy diet of pills. Al, you make cruel jokes about people who believe that kind of stuff. You're the skeptic. You gave me an hour-long lecture on homeopathy last month. What was it? If there's no proof, it's pure bullshit. Period. Guess the laugh's on me then. Al, come on! I mean, okay. Okay, maybe something weird happened to you, okay? Well, thanks for the heartfelt vote of confidence. All I'm saying is you gotta throw me a bone here, bestseller. What would you think if it was me? There's no way you should be going out at midnight with a gun. No one asked you to come here, Barry. Either Eita, work toma. with me on this or go straight back to New York. Your choice. Meu Deus, quase que deu ruim. Calma aí. That's just crazy talk, Al. Al? Al? We should go to the sheriff or call the FBI. Damn it, Barry, they'll kill her! This is not a goddamn debate, Barry. I'm going to Lover's Peak. He said to come alone. Okay, okay then. I understand. But you're my best friend and I'm worried that you're not right in the head. Tell me what to do to help and I'll do it. You stay here, and if I'm not back by morning, call the cavalry. Caramba, mano. Tá morrendo. Just be careful with the natives, Al. These yokels are dangerous. Everybody hates a tourist, or it'll be deliverance all over again. Bless you. Oh, this place is trying to kill me. There's mold in here, spores, poison ivy, God knows what. This is so not worth a 15% commission. Que pilha? Aí. Aqui não abre. Ali provavelmente abre. Acender e apagar. Mano, é apagar, velho. São loucos. Posso sair aqui também? E aqui? Acender. Tá porra. Tá, aqui não posso sair. Tô armado falando nisso. Caramba, 0 armas. É foda. É, mas faz sentido, né? Pô, por isso você deve ter pego. Mas vamos ver o que tem aqui atrás. Ai, carai. O cara deu uma fisgada na perna dele. Ih, o poço do negócio. Que poço? Caramba, por que tem um bagulho que não tem poço? Nossa, que nada a ver, mano. Um bagulho doido. Ah, cafeteira aqui, Moisés. Ó, tem um... Qual que é isso aqui mesmo? Jacuzzi? Yakuza? Aqui? Vambora, vai.
down the fort. I'll be with you in spirit every step of the way, Al. Watch the door now. O jogo. Alô, jogo? Não é possível, mano. Vamos ver aqui, nada, não. Ok. Posso trazer esse carrão? Puta que carrão foda, velho. Barry had the keys to the car he rented. Wasn't a long walk to the visitor center, and it wouldn't be any use to me in the forest. I knew I should have gone to the cops. This wasn't the smartest thing I'd ever done, but I was still angry with Barry for trying to talk me out of it. These people had called me right in the sheriff's station. The cops wouldn't scare them, and they had Alice. Tá bom, né? Os caras! Tá porra! Você é louco? Que isso, mano? Meu Deus. No rádio. Welcome back to the show, folks. As promised, our very own Dr. Nelson has just parked his rear end in the studio. Doc, what's your Deerfest plan? Ai, caralho! My plan? You make Tô caindo. a lot more organized than I ever seem to manage. Ele consegue entrar aqui, esse cara? Ah, liguei a luz, otário. No plan, really, just taking the atmosphere. I'm getting Bora, vai. too rickety to do much more than that. Cadê esse merda? Sai fora, demônio. Para, cara. Ai, caralho, corre. Cadê a luz? Fudeu. O vai vir Zé Costinha, certeza, mano. Não dá pra entrar aqui, não? Vamos ver o que tem nessa cabana. Nossa, tudo quebrado. Chutar. Putz, não tem nada. O que é isso? TV. Crime and punishment. The cancer and cure of civilization. But some crimes are impossible to punish, especially in Night Springs. Tonight's episode. O homem no espelho. Nossa. What the fuck? Será que é importante esses vídeos aqui? Agora não sei se é importante ou não. Maybe you're not the literary type. Okay, so you mess him up. But why? Who was that guy? We couldn't ID him. Why would a guy like you do him like that? I didn't like his face. Well, you must have hated it, because you really went to town there. I mean, there's no way to tell what he looked like. No ID on him either. Nenhum documento. Must be difficult. But then we ran the fingerprints. Got a match. Your prints. Identical. Huh, how about that? Your son said you were wearing a white shirt when you took him to the game. The white shirt is on the dead guy. It's plenty red now. You won't get away with this. Do you really think that's in any way relevant to me? I had plenty of time to talk to my boy before the cops arrived, you know? He won't stop screaming, am I right? You think he's ever gonna be okay? I left my mark. Believe me. You bastard. What? You gonna shoot me? What's the point? I'm going to prison. You got me. I don't understand any of this. And you Também não.
Caramba, mano. Que louco. E olha os corvos do caralho. Corre, Moisés. Um carro? Que é isso? Ah, orelhão. Oxi, dá pra ir aqui? Ó, o coelho. É coelho essa porra? Nem é um coelho, nada. Sabendo bem, hein? Tá, página. Temos aqui nada. Tá, eu quero ver o que tem aqui. Outra página? É. Eita porra. Nossa, que bom que ele pode pular as coisas, né? E jogo antigo, geralmente esses locais assim, o cara não pula, né? Eita porra! Tô chegando, tô chegando! Tá porra! Tô chegando, cara, calma aí. Que cê... O Alan é fumante. Olha, ele cansa rápido. Nossa, de sangue. Mr. Wake? Oh, hell. It happened just the way it was on that page. I found. Came true. It knew. So dark. It'll come back for me. You must... The lights. In the office. I have the key. Okay, Rusty. Hang on. I'll be right back. Whatever did this couldn't be far. Rusty had found a page from the manuscript. Toquinho. Help me understand what had happened. Amigo, eu não tô entendendo não. The only way to make sure that Rusty was safe was to get the power running and the lights back on. Abriu? Outra página. Eita porra. Onde que é aqui? Que é isso? Pilha e munição. Boa. Vai, filho, entra. Cara, isso. Someone had destroyed the circuit breaker. Ah, There was mano. no way to get the lights back on. Tá, o que é isso? Nossa, eu nem precisava ter dado tiro. Acabou minha pilha. Vem, trouxa. Caralho, vai ter que vir dois de uma vez? Vem uns... Soldado do lixo. Calma, calma, calma. Focar. Cara, o bagulho. Cadê, 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 cadê? Caralho, tô cego. O cara tá em cima. É ele, o Rusty lá. Ih, filha da mãe, para de fugir, seu merda. Você é bem. Nossa! Vem aqui, seu vagabundo. O que eu fiz? O velho já tá cansado aqui. Puta merda, tem que chegar mais perto.
Ô, mas caralho, Rusty, vem aqui, seu bosta. Acabou minha bala. Ô, caralho de bala. Cheguei rapidão. Agora eu matei ele de verdade, será? Acho que eu... Eita porra. Calma aí. Bota a pilha, vai. Putz. Não queria gastar a pilha, mas... fazer o que, né? Tava lovers. Caralho. Céu. Abre a porta. Ah, é, calma. A luz me cura. Eu tô curado. Eu nem tô machucado. Eu tô cagado de medo mesmo. Ih, quem é? What the hell was that? I saw from the window. I saw something. Forget about it, Barry. It's just me going crazy. Oh, jeez. Oh, jeez. You're not crazy. I wish you were crazy, but you're not crazy. Ow, be careful. Stay in the cabin. Don't open the door for anyone. I mean it. É. Tá, bora. Bala, pilha. Tô com 8 pilhas. Tem que parar de gastar pilha, mano. Mas, pô, é foda, né? Quando vem 2 de uma vez que é foda. Lover's Peak. Caiu. Inteira... Pô, calma aí. O que tem pra cá? Ah, não tá certo pra cá. Calma. Fiz um outro. Não tá certo. Vai ter item aqui pra mim. Puta merda, na caverna do Capirotos. Ah, mano. Por que, mano? Tem lugar mais escuro que a caverna? Ó, pra lá. Shine. Parou, vamos. Parou. Ó, 12. Abre, porra. Ai, tô caindo. Tá, flare. 12. Tem quantas balas? 2 só? É, deixa quieto. Mano, tá fazendo um barulho muito louco. O maluco resmungando, você viu? Ai, mano. Boa noite. Ah, que delícia, hein? Tem que quebrar a desgraça do negócio. O telefone funciona? Ah, tem bala. Ai! Fudeu. Vai jogar nada não, seu bosta. Ai, cara! Ai, errou! Respeita, porra. Ai, carai. Calma aí, calma. Porra, a arma tá caralhada. Tá carregada, quer dizer. Arma descarregada, velho. E essa luz ali, mano? Calma aí, eu tenho que ir pra... cá? É pra cá. Mas por que tem a luz aqui? Deixa eu ver. Caramba, só pra mostrar que eu tenho que dar a volta. Ô, jogo, aí você me fode. Calma, ó, velho, ó, velho. Mãozão do Alan não tá bom não, mano. 1 minuto de corrida, o cara quase morre. Oxi. Ih, tem negócio ali. Eu não vou, não. Será que eu vou? Ih, o bicho vindo. O bicho vindo, moleque. Ó, o bicho vindo. Não cansa não, calma.
12, boa. Tá maquinado, fi. Vocês estão loucos? O que tem ali? Safe. Souvenir. Ah, souvenir. Mano, foda que eu tô jogando esse jogo, tô com uma vontade de mijar, viu? Vou me mijar todo. Como, cara? Ah! Tem um cara aqui. Caralho, eu usei sem querer. Calma. Calma. Eita, porra. Calma aí, irmão. Calma aí. Porra, errei o bagulho. Agora acertei. Não, não era pra inserir. Agora inseri. Não era pra pôr pilha. Ai, cansou, porra. Caralho. Ah, legal. Legal, legal. Não, legal. Ai. Ai. Vai logo, porra. Vai, fumante. Meu Deus. Porra, nem pra se salvar o fumante serve, velho. Meu Deus do céu, para de jogar bagulho, seus merda. Ah, caralho, é da lanterna. Vai, vai, vai. Consegui. Vai, filho da... Nossa, calma aí, carrega a arma. Mano. Cara, esse jogo desespera muito, velho. Você é louco. Maldito quem criou, hein? Pega o negócio. Pega aqui. Já tem um bagulho aqui. Ah, o Zé Machadinho. Ê, Zé Machado do caralho, viu? Animais. Puta merda, urso. Você tá zoando que vai vir urso, mano. Eu não tenho bala. Carrega a arma. Olha que legal, um amigo ali correndo. Ô, amigo. Mirou legal, hein? Vamos trocar uma ideia aqui. Pega aí rapidão. Seu senhor. Fudeu. Nossa. Por que o cara não morreu no meu bagulho? Vem aqui, ó. Pega aí. Atira o negócio. Eita, pô, tô maquinado, caralho. O que tem ali? Olha eu fazendo merda. Pô, posso vir aqui pra não ter nada? O jogo é foda, não? Vai apagar essa luz que é posta quanto? Tem uma madeireira ali. Ó. Aí tô save. Que legal, hein? Full trancado. Então, né? Ai, calma. Nossa. Suando, filho. Tô suando. 15 balas. Puta, agora que eu vi. Preciso urgente de bala, irmão. Café? Que não faz nada. Esse bagulho tá mexendo. Opa. Árvore da qual este anel de crescimento foi extraída brotou em 1846, no ano em que o Tratado de Oregon foi assinado. Outros eventos importantes ficaram registrados nos anéis. Da formação do território de Washington, em 53, em 78, fundação da Companhia de Mineração de Bright Falls e da cidade em si. 89, declaração de Washington como um estado.
1929, árvore danificada com incêndio florestal. Mano, o bagulho tá piscando mesmo. 70 encerramento das atividades da Companhia da Mineração de Bright Falls. Após uma erupção vulcânica. Em 1980, erupção do Monte Santa Helena. Em 1987, derrubamento da árvore por uma tempestade. Caramba. Fraca tempestade, hein? Tá, mas por que... Uma coisa aqui. Tá ali, mas como que eu abro? Eu pulo aqui? Ah, eu pulo. Tá vendo legal, hein? Tá um bondinho. Calmou, calmou. Vamos na moral. Essa bosta vai apagar a luz, quer ver? Eu vou ter que segurar. Ah, certeza. Tá, talvez não tenha tanta certeza assim. Ai, cara, eu tô em choque. Vai logo. Meu Deus do céu, Brand. Abre a porta, cara. Sabia. Falou, otários. Que? Aqui... Que legal, hein? Eita, porra. Come on, we gotta get moving. More of them coming. Oxe, quem que é esse maluco aí? That flashlight's kid stuff. The flares will keep the bastards away. É, mas tem que usar no momento certo, né? Eu acho. Sai gastando flare à toa. Seguro. Não quero usar agora. Come on, we gotta move. Why? Because that's the way the story goes. Cadê minha arma? I lost my gun back there. Porra! Oh, I've got a gun. Just keep that light steady on him. It took a moment, but then I recognized him. He'd been on the ferry when I first arrived here with Alice. He knew my name. We were headed in the direction of Lover's Peak. There was no way this was a coincidence. He was the kidnapper. Come on, Oxi. Wake. You better keep up. É o cara da balsa. Caralho, tomando aqui na coragem da costa aqui, caralho. Meu Deus do céu, amigo. Ah! Caralho. Calma aí, porra. Carrega essa porra aí, carrega essa porra aí. Eita, porra. Pega, pega, pega. Ai, tomei na caralho na cabeça. Mano, acho que eu joguei 2 sem querer. Não abre. Mata o cara aí, irmão. Mata o cara aí. Mata o cara aí, porra. Eu vou morrer. Use the flares from the emergency box to hold them off while I get these boards off. Give me the gun. Yeah, no can do. Dá carne. Dá carne. Dá grana. Dá arma, porra. Puta merda. Eu não usei todos, não. É, você pode... Ai, caralho, eu vou morrer mais. Ah, tem que segurar só. Ah, segurar, burro. Não. Tô tentando andar, você vai ficar parado aí, caralho. Corre, Moisés, corre que deu ruim.
cara, porra de uma arma. O cara pergunta se eu tô me sentindo bem. Tô sem arma, porra. Com arma, eu só trabalho com arma. Ixi, Maria, vai dar ruim aqui, né? Nossa, mais flare. Uhum. Give me the goddamn gun! They're coming! That's not how this goes. Get with the program, Wake. Cara burro, velho. Cara, soltei o bagulho, porra. Aí soltei o bagulho. Eu apertei sem querer. Dá arma pra mim, irmão. Pai da bala. Você vai vir aqui me ajudar ou seu arrombado? Você vai ficar só olhando. Fudeu. Help me. Nem era pra eu sair de perto dele, né? Eu tô fazendo merda. O que aconteceu? Ele tomou um soco? Eita porra! Irmão, dá arma aí, irmão, que você tá vesgo, seu bosta. Agora, Zé Costa, Zé Costa. Mata o cara, porra! Olha a merda. Eita caralho. Irmão, vai logo, você é muito lento, porra. Ih. Outro vagabundo, meu Deus do céu, não acredito. Vocês vão pular aí? Eita, quase tomei costa. Irmão, mata o cara aí, irmão. Meu Deus do céu, o que eu faço? Ai. Porra, tô preso. Me ajuda, corno. Ai, tomei no cu. Porra. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Cada um por si. Ai. Meu Deus, eu vou morrer pra caralho. Que esse imbecil não me cura. Não tem nem que curar, né? Morri. Mano, o que esse cara tá fazendo, velho? Dá arma pra mim, mano. Eu já tinha matado todos. Ué, deixa eu mudar o comando dessa porra. Calma aí. Opções. Cadê? Controle. Não, não é controle não. Mouse, né? Cadê? Comentário. Comentário? Ué, controle? Controle, vai. Sucesso. Isso, sucesso de teclas. Cadê o... Atirar ação de minijogo. Ah, tá. Arremesso, intensificar. Ah, é o arremesso aqui, ó. Botão do meio do mouse. Tá. Pressione. Pronto. Aí. Agora sim, porra. Give me the goddamn gun! They're coming! That's not how this goes. Get with the program, Wake. Meu amigo, você é muito cego. Não dá. Esse maluco não dá, cara.
Ô, mas caralho, mata os caras aqui atrás, mano. Tá foda, viu? Me dá uma arma, seu arrombado. Eu vou morrer porque esse cara não me dá a pulsecha da arma. Meu Deus do céu, mano. Como esse robô... Esse robô não, esse é robô, né? Esse CPU... Esse bot... é uma merda. Jesus amado, cara. Mano, eu juro... filha da mãe. Caralho. Olha os caras vindo, vai. Mano, atira no cara, velho. Meu Deus do céu, eu odeio esse cara. Na moral. Que ódio desse maluco, mano. Isso é muito ruim, irmão. Jesus amado. Irmão, acerta no cara, vai, vamos. Cara, pelo amor de Deus, acerta o cara. Ai, olha lá, olha lá. Mata o cara aqui, irmão. Mata o cara aqui, mata o cara aqui. Boa, garoto, boa. Vem, cara. Mano do céu, que isso, velho? Eu tô no modo pesadelo, porra. Mano, eu tô com muita raiva desse cara. Mano, por favor, me dá a bosta da arma, cara. Isso é muito chato, mano. Pelo amor de Deus. Tira? Mano, é impressionante como esse cara é ruim. Susto. Ai, caralho. E ficou tudo lento. Irmão, atira no cara aí, porra. Agora falta o gigante, né? Vamos. Pra hoje, pra hoje. Nossa, milagre. De boa. Eu prefiro se dessa desgraça da arma, né, amigo? Let's cut the act now. Where's my wife? I knew you were going to say that. I read it all before. You're a hell of a writer. Congratulations. You're going to bring about something glorious and terrible once we get you some proper editorial control.
What the hell are you talking about? Né? Where's Alice? I want the entire manuscript, or she's gonna suffer bad. You touch her and É, eu acho que isso não foi uma boa escolha, né? Eita porra! Mano, o cara era mesmo? Nossa, que na dúvida agora. No! Come back here! I swear I'll kill you if you hurt Alice! Do you hear me? Come back here! He had Alice, and he wanted the manuscript because he thought it held some magical power. But I had no manuscript to give him. I had to get back to Barry and figure out my next move. Que merda é essa, irmão?